సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూసిన వైరల్ క్యాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి. సో ఈరోజు మనం చేయబోతున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, నేను అమెజాన్లో ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ కొన్నాను. దాని ప్రైస్ 300 రూపీస్. సో అదేంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఇదే. సో దీంట్లో ఏముందనేది నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సో దానిలో ఉంది ఈ మెగ్నీషియం రిబ్బన్. సో దీన్ని మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అంటారు. సో ఈ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఏంటంటే, ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఒక చిన్న మెటల్. సో దీని మీద వాటర్ పోసినా కానీ ఇది ఆరిపోదు. ఇది ఒక్కసారి మండటం స్టార్ట్ అయిందంటే మండుతానే ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఆరపటం మంట ద్వారా కానీ మనం మంట అంటిన తర్వాత దీన్ని మనం నీళ్లు పోసినా ఇది ఆరదు. సో దాన్ని మీకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం కోసం నేను ఈ వీడియో తయారు చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అంటించుకోబోతున్నాం. సో మీరు చూడొచ్చు, అది అంత బ్రైట్గా గ్లో అవుతుంది. సో